Aujourd'hui, nous plongeons dans l'incroyable saga de Joe Frazier. En legend de la boxe dont le nommers en encore dans les cours de fans du monde entier. Connu sous le surnom de Smokin Joe, Frazier n'était pas seulement un champion dans le ring, mais un symbole de courage, de résilience et de détermination. Lorsqu'il nous acquitte en 2011, import par un cancer du foie, le monde entier pleure la perte d'un titan. Les homages ont afflu, célébrant que redéfinit la boxe à une époque où les géants s'affrontaient. Mais 14 ans après sa mort, un découverte stupéfiante dans le cimetière d'Ivy Hill, à Philadelphie, secoue la communauté scientifique et les fans. Des ouvriers ont remarqué quelque chose d'étrange autour de la tombe de Frazier, obligeant les autorités à ouvrir son tombeau en urgence. Ce qu'ils ont trouvé, à Eleanor les tout le monde sans voix. Était-ce une dernière surprise de Smokin Joe, un all-time coup de poing d'un champion qui refuse de s'effacer? Joignez-vous à nous pour découvrir cette histoire extraordinaire, à tape par tape. Et plonges dans le mystère qui entoure la dernière demeure de Joe Frazier. Préparez-vous, car cette histoire va vous captiver. La légende de Smokin Joe et son combat final. Joe Frazier, surnom Smokin Joe, était bien plus qu'un simple boxeur. Le 12 janvier 1944 à Beaufort, en Caroline du Sud, dans une famille modeste, Illinois a grandi dans un environnement où la survie était un combat quotidien. De son plus jeune âge, Frazier appris à se battre, non seulement contre les défis de la vie, mais aussi pour ses rêves. À 15 ans, Illinois s'installe à Philadelphie. Il découvre la boxe, un sport qui allait devenir sa destinée. Sa détermination et son crochet gauche dévastateur l'ont propulsé vers les sommets. Avec une médaille d'or aux Jeux olympiques de 1964 et le titre de champion du monde depuis l'Orts en 1970. Mais ce qui vraiment définit Frazier, c'est sa rivalité légendaire avec Muhammad Ali. Leur trilogie, incluant le mythique combat du siècle en 1971 et le thriller Manila en 1975, reste l'un des pages les plus emblématiques de l'histoire du sport. Si as affrontements n'étaient pas seulement de combats de boxe, mais de batailles épiques entre du titans, chacun représentant une vision différente du monde. Cependant, en septembre 2011, un nouvel tragique ébranle le monde de la boxe. Joe Frazier a été diagnostiqué avec un cancer du foie. La maladie, découverte à un stade avancé, progressait à une vitesse fulgurante. Contrairement aux combats dans le ring, où Frazier pouvait compter sur sa force et sa résilience, si nouveau adversaire était implacable. Les fans, les collègues boxeurs et même ses rivaux se sont mobilisés pour lui témoigner leur soutien. Muhammad Ali, malgré leurs différents passes, était l'un des premiers à rendre hommage à Frazier, soulignant le respect mutuel que les unissait. Joe est un champion. Et.il le sert toujours, déclare Ali dans un message poignant. Les homages ont afflu de toutes parts. George Foreman, Lennox Lewis, Mike Tyson, et même de figures politiques et de célébrités ont partagé leurs souvenirs de ces guerriers infatiguables. Malheureusement, ces combats étaient différents. 2 mois seulement après son diagnostic, le 7 novembre 2011, Joe Frazier cédant, à l'âge de 67 ans, s'immortalise en vie immense dans le monde du sport. Les homages ont continué à pleuvoir, célébrant non seulement ses exploits dans le ring, mais aussi ses personnalités humbles et son parcours inspirant. Pourtant, personne n'aurait pu imaginer que l'histoire de Frazier n'y serait pas là. Sa légende allait bientôt faire surface d'une manière inattendue, prouvant que même dans la mort, Smokin Joe avait encore surprises à offrir. Cette partie en fait que pose les bases de l'incroyable mystère qu'entoure Joe Frazier. Dans les sections suivantes, nous explorons comment cet-il est devenu le centre d'une énigme scientifique, révélant des secrets que l'ayant choqué le monde entier. Restez avec nous, car l'histoire devient encore plus fascinante. Une inhumation modeste pour un géant du ring. Après la mort de Joe Frazier, le monde s'attendait à ce qu'un champion de sa stature soit honoré avec une cérémonie grandiose,
on memorial dignity to Sun heritage. Sependant, la realized ate bien different. Frazier ate initialment in Hume Dawn on Mossele temporaire sans marque distinctive, on situation serpent pour un figure aussi emblématique. Cette decision etate en partie du aux difficultés financières aux squels, sa, familia du fair face. Contrairement à Muhammad Ali, don't look charism et la presence médiatique lui ont assured de revenus consequence mima prease retrait. Frazier n'a pas bénéficié de mêmes opportunités. Malgré ces victoires historiques, Illinois n'a jamais décroché les contrats publicitaires lucratifs qu'auraient pu sécuriser son avenir financier. Son gymnase de boxe à Philadelphie, autrefois un symbole de son engagement envers sa communauté, a gallement connu de revers, l'ulation avec peu de ressources dans ces dernières années. Cette situation a touché de nombreux fans et figures du monde de la boxe. Comment unum que vait tenu tête aux plus grands pavadiles être les dans un tel précaire? La réponse réside dans un vérité plus large sur les athletes de cette époque. Beaucoup, comme Frazier, consacrent à leur sport, mais surveillant peu de sauter une fois leur carrière terminée. Les combats à piques que vaillant captive de millions et ne vaillant pas traduit, leur gloire en stabilité financière. Pourtant, l'histoire de la dernière demeure de Frazier allait prendre un tournant inattendue grâce à l'intervention d'une figure improbable, Floyd Mayweather Jr. Mayweather, connu pour son style flamboyant et controverse, avait un profond respect pour les legends de la boxe, and apprenant les circonstances de l'animation de Frazier. Illinois a décidé d'agir. En 2012, en après la mort de Joe, Mayweather a financé un nouveau lieu de repos pour Smokin Joe au cimetière d'Ivy Hill à Philadelphie. Ce nouveau tombeau était bien plus qu'un simple pierre tombale. C'était un œuvre d'art, un mémorial soigneusement conçu pour refléter le héritage de Frazier. La crypte était ornée d'une gravure saisissante de Joe, montrant à la fois ses médailles d'or olympique de 1964 et sa cincha de champion du monde de poids lourds. Chaque detail, de la qualité du marbre à la précision de gravures, témoignait d'un respect profond pour le home que avait marqué l'histoire de la boxe. Ce nouveau homage n'était pas seulement une question d'esthétique. Il s'agissait de rendre honneur à Frazier la dignité qu'il méritait, de s'assurer que son nom et ses réalisations resteraient graves dans l'histoire. Le cimetière d'Ivy Hill, avec son environnement paisible et ses allées bords d'arbres centenaires, est devenu un lieu de pèlerinage pour les fans. Des visiteurs du monde intervenant rendraient homage al home qu'avait incarné la ténacité et le courage. Pour la famille de Frazier, ce mémorial était une source de réconfort, un symbole que leur père, frère et héros n'avaient pas établi. Mais alors que ce nouveau tombeau semblait marquer la fin d'un chapitre, Illinois allait bientôt devenir le point de départ d'un mystère encore plus grand. Les années ont passé, etc. que semblait être un lieu de repos paisible allait rêver de secrets que personne n'aurait pu anticiper. Quelque chose d'étrange s'y passait sous la surface, et les scientifiques allaient bientôt découvrir que même dans la mort, Joe Frazier refusait de rester silencieux. J.E. Vase continuer à enrichir cette section avec des détails sur le contexte de la vie de Frazier après sa carrière, l'impact de son gymnase à Philadelphie, et l'importance culturelle du cimetière d'Ivy Hill. Voici une continuation pour compléter les 800 mots. Pour mieux comprendre pourquoi l'animation initiale de Frazier était assez modeste, Illinois est important à essayer pencher sur les défis auxquels il a fait face après avoir raccroché les gants. La boxe, bien qu'elle ait offert à Frazier gloire et reconnaissance, n'était pas un sport que garantissait une sécurité financière à long terme, surtout à son époque. Contrairement aux athlètes modernes qui bénéficient de sponsors et de contrats médiatiques, les boxeurs des années 60 et 70 dépendent souvent de bourses de combat qui étaient rapidement dépensées dans les frais d'entraînement, les taxes et les investissements hasardeux. Frazier, connu pour sa générosité, a souvent aidé sa communauté et soutenu de jeunes boxeurs, si qu'a encore réduit ses ressources. Son gymnase à Philadelphie, qu'il avait fond pour offrir un espace aux jeunes de favorises,
etate on rev personnel. I elevate transmitter sun savoir et donner unchance asuka cum lui, vinain de milieu modestes. Mais gearer untel entreprise est avir difficile. Les coats d'entretiens, combines à un manque de financement, ONT transforme si projet en fardeau financier. Malgré ces revers, Frazier restait un pilar de sa communauté. Toujours prêt à partager son histoire et à inspire la nouvelle génération. L'intervention de Mayweather a dongate en momentiel, non seulement pour Frazier, mais pour tout ce que voit en lui en heroes. Suggeste également mise en lumière en réalité souvent ignorée, le manque de soutien pour les athletes retraits. De nombreux champions comme Frazier, essaient redevant confrontent à des défis financiers et de santé après leur carrière, sans les structures nécessaires pour les accompagner. Ce nouveau memorial, financé par Mayweather, était plus qu'un simple tombeau. Si était un acte de reconnaissance, on promet que el héritage de Frazier n'y serait pas oublié. Le cimetière d'Ivy Hill, au Frazier était réinhumé, est un lieu charge d'histoire. Situé dans un quartier de Philadelphie, Illinois est connu pour ses biodiversité unique et ses arbres centenaires, que tirent de churches et de visiteurs. Ce cadre paisible semblait parfait pour accueillir la dernière demeure d'un champion. Mais comme nous le verrons dans la prochaine partie, si lui allait devenir le théâtre d'une découverte inattendue, que allait remettre en question tout si que elle en croyait savoir sur la tombe de Joe Frazier. Une découverte inquiétante à Ivy Hill. Le cimetière d'Ivy Hill, où repose Joe Frazier, n'est pas un lieu ordinaire. Niche dans le nord de Philadelphie. Ce cimetière est un véritable sanctuaire, connu pour ses fleurs et ses faunes rares, que tirent de scientifiques et de churches depuis de décennies. SES arbres centenaires, SES mousses uniques et SES sols riches en biodiversité, en font un laboratoire naturel pour les études environnementales. Mais en 2025, 14 ans après la mort de Frazier, si le paisible allait devenir le centre d'une énigme troublante, que allait captiver l'attention du monde entier. Tout de commence lors d'une étude de routine menée par une équipe de scientifiques spécialisés dans la biodiversité. Leur objectif était d'examiner l'interaction entre les plantes et les structures du cimetière, un projet qui rentre dans un lieu aussi riche sur le plan écologique. En étudiant les pierres tombales et les sols environnants, ILS ONT remarque quelque chose d'inhabituel. De fiches étranges sur certaines tombes. Au début, ILS ONT pense que ces fiches étaient dues à l'usure naturelle au lieu à de mouvements minus du sol, de phénomènes courants dans les cimetières anciens. Mais en s'approchant de la tombe de Joe Frazier, ILS ONT constate que les fiches étaient bien plus prononcées hors de sa crypte. Ces fiches n'étaient pas ordinaires. Contrairement aux craquelures superficielles observées à l'heure, celles hors de la tombe de Frazier étaient profondes. Irrégulières et semblaient s'aggraver rapidement. Les scientifiques ONT immédiatement lancent une analyse plus approfondie. ILS ONT examine la composition du sol, les niveaux de humidité et la présence de racines végétales, cherchant explications logiques. Certaines plantes du cimetière, comme les mousses et les herbes à racines profondes, pouvaient causer de dommages mineurs, mais rien n'indiquait qu'elles étaient responsables de fiches aussi marquises. Les tests de sol, en ONT révèlent qu'une activité chimique normale. ETIL n'avait pas eu de pluies torrentielles au lieu de séquences sismiques récentes dans la région. Intrigues, les churches ONT décident de cartographier les fiches dans tout le cimetière. Les résultats étaient stupéfiants. La majorité de dommages s'est concentrée autour de la tombe de Frazier, avec de fractures moins sévères sur les tombes voisines. Les ingénieurs structurels, appels en renfort, ONT utilisent outils de pointe, comme de scanners laser et de capteurs sismiques, pour évaluer la situation. Les scans ONT excluent la possibilité d'un effacement du sol au lieu d'un glissement de terrain, mais ILS ONT détecte de légers mouvements souterrains sous la crypte de Frazier. Ces déplacements, bien que minimes, étaient anormaux pour un cimetière où les tombes restent généralement stables pendant décennies. Les hypothèses s'y multiplient.
Certain scientifiques ont suggéré que de variations dans les niveaux d'eau souterraine exercent une pression sur la crypte. D'autres ont envisagé l'influence de racines d'arbres. Bien sûr aucun arbre impose n'est trouvé à proximité immédiate. Ce qui rend la situation encore plus troublante. Si était la spécificité de damage, pourquoi l'atom de Frazier était LSI affecté, alors que les autres restent relativement intacts? Certains membres de l'équipe en moitié sérieux. ONT plaisante en disant que Smokin Joe continuait peut être à lance de coups de poing depuis l'odella. Mais les plaisants ont vite si la place à une inquiétude croissante. Les fissures continuent de s'élargir, menaçant l'intégrité structurelle de la crypte. Les autorités du cimetière, conscientes de risques. ONT décide sur une simple observation, any suffisate plus. Avec l'accord de la famille de Frazier, ILS ONT prit une décision radicale. Ouvrir la tombe pour enquêter sur la cause de ces anomalies. Cette décision n'est pas prise à la légère. Perturbe la dernière demeure d'une légende comme Frazier était, une entreprise délicate. Mais le mystère grandissant exige de réponses. Les réactions de la communauté locale face à cette découverte. Les implications potentielles pour la préservation du cimetière. Voici la continuation. Les recherches à Ivy Hill n'est limitent pas à la tombe de Frazier. Le cimetière, avec son écosystème unique, était depuis longtemps un point d'entrée pour les botanistes les géologues. Les scientifiques impliquent dans l'étude initiale phase en partie d'un projet, plus large visant à préserver la biodiversité du site tout en protégeant ses structures historiques. La découverte de fissures donc soulève de questions non seulement sur la tombe de Frazier, mais aussi sur la stabilité globale du cimetière. Si une crypte aussi récente que celle de Frazier montrait des signes de détérioration, tu en étais de tunes plus anciennes? La communauté de Philadelphie, profondément attachée à l'héritage de Frazier, a suivi l'affaire avec une attention croissante. Les médias locaux ont commencé à couvrir l'histoire, suscitant de débats sur la nécessité de protéger les lieux de repos de figures emblématiques de la ville. Pour beaucoup, la tombe de Frazier n'était pas seulement un monument personnel, mais un symbole de l'esprit combatif de Philadelphie, une ville qui s'identifie aux triomphes de SCS héros. Alors que les préparatifs pour l'ouverture de la tombe avancent, les scientifiques ont intensifié leurs efforts pour documenter chaque détail. ILS ont installé des capteurs pour surveiller les mouvements du sol en temps réel, espérant capturer des données qui pourraient expliquer l'origine des fissures. Chaque jour, les fractures semblaient s'aggraver, comme si une force invisible continuait de pousser contre la crypte. Cette situation renforce la détermination de l'équipe à aller au fond du mystère, tout en respectant la mémoire de Joe Frazier. L'ouverture de la tombe. Le jour de l'ouverture de la tombe de Joe Frazier était empreinte de solennité et de tension. Une équipe composée d'ingénieurs structurels, de scientifiques et de responsables du cimetière SS réunis à Ivy Hill pour entreprendre une tâche aussi délicate inédite. Ouvrir la crypte d'une légende comme Frazier n'était pas une décision prise à la légère. La famille, bien que réticente au départ, a donné son accord après avoir compris la gravité de la situation. Les autorités ont mis en place de mesures strictes pour garantir que l'opération se déroule dans le respect et la sécurité. Des équipements de pointe, comme des scanners laser et de capteurs de pression, ont été déployés pour détecter tout risque d'effondrement au lieu de perturbation souterraine. Les ingénieurs ont commencé par retirer les lourdes dalles de marbre que scellent la crypte. Chaque mouvement était calculé. Chaque geste exécuté avec une précision chirurgicale pour éviter d'aggraver les fissures déjà visibles. Lorsque la dernière dalle était soulevée, un silence pesant s'est abattu sur le site. Un léger courant d'air frais, presque surnaturel, s'est échappé de la crypte, serpentant les chercheurs. Cette circulation d'air suggère que la chambre funéraire n'était pas entièrement scellée. Un détail troublant pour une structure censée être hermétique. En dirigeant de lampes puissantes à l'intérieur, l'équipe s'attendait à trouver une chambre funéraire bien conservée. Peut-être avec quelques signes mineurs de vieillissement.
Se chuai lsont de covert, sependent, depassate touts leurs attentes. Lu circual de Frazier, que orate de reposer Solomon Dawn son emplacement d'origine. Etate légèrement décale, incline d'un angle habitual. Ce déplacement, bien que subtle, etate alarmant. Les cavos funéraires sont conquis pour restestables. Meme face aux movements naturels du sol. Portant, celui de Frazier semblait avoir bouge. Commence à enforce invisible elevate pouce or de essay position. And examine the plus pres. Les scientifiques ont remarqued the Fisher's finds. Press comme un toile d'Irénie, courant le long de parois internes de la crypte. CES motifs any correspondant pas aux fractures to peaks causes par l'érosion, ou les pressignes environnementales. De plus, unhumidite inexplicable impregnate l'air, bien aucune source d'eau evident any soit visible. Un odeur particulier, melant moisi et a note indefinible. Flotte dans la chambre. Les chercheurs, habitués à travailler dans environments similaires, étant perplexes. Rain dans leur expérience any pavate expliquer ces conditions inhabituelles. Alors que l'équipe s'enfonce plus profondément dans l'exploration, un sentiment d'étrangeté est intensify. Un de scientifiques soudain recul, le souffle coupe, adhérent à l'attention de SES collègues. Ce chuai lsont à ce moment-là, laisse les sans voix. Quoique chose dans la crypte, un detail chuai les anytime pas prepares à découvrir, remettait en question tout si chuai les pensant savoir. Etate si un simple hazard. La legend de Smokin Joe continuait à défier les lois de la nature, même dans la mort. Cette découverte allait ouvrir la voie en révélation encore plus choquante. Que nous explorons dans la prochaine partie. L'histoire de Joe Frazier est celle d'un champion dont l'impact continue de ressonner, même 14 ans après sa mort. De SES combats légendaires dans le ring à la découverte stupéfiante dans sa tombe, Smokin Joe approuve chuel était bien plus un boxeur. Il était un symbole de résilience, de courage et de détermination. La révélation de son corps remarquablement préserve et de la masse mystérieuse liée à son cancer a offert un nouveau regard sur sa vie et son combat final, tout en rappelant la brutalité de la maladie qu'elle importe. Grâce aux efforts de Guardians d'Ivy Hill et à la générosité de figures comme Floyd Mayweather Jr., la dernière demeure de Frazier est surmise un monument digne de sa légende. Mais cette histoire soulève aussi de questions importantes. Comment pouvons-nous mieux soutenir nos héros sportifs après leur carrière? Que pouvons-nous faire pour garantir que leur héritage perdure, non seulement dans les mémoires, mais aussi dans des actions concrètes? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous des secrets découverts dans la tombe de Frazier? Quelles mesures devraient être prises pour aider les athlètes retraités à vivre une vie plus épanouissante? Merci de nous avoir suivis dans ce voyage captivant à travers la vie et le héritage de Joe Frazier. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires.